ওকে। এমনি স্যার আমি কোনো রাইজ অফ দ্য পিরিয়ডিক্যালসের জন্য কোড পেয়েছি, তো স্যার যদি এরকমভাবে লিখি হবে? এতগুলো কোড দেওয়ার দরকার না নেই। মানে আমি আমি যে কোনো যে দুটো কোনো ইমেজেস একটা, হ্যাঁ, একবার একটা বা দেখিয়ে নেব দুটো। আপনার। ঠিক আছে, তুমি আমাকে সেন্ড করে দিও, আমি দেখে নেব। ওকে, সো টুডে উই উইল ডিসকাস হাউ টু রাইট introduction and conclusion of the answers for history of English literature. That will be different. And on the prose part, on the text part. Okay, so their answers will be different. Their approaches will be different, of course. So let's first take up the part from the text, because according to your question pattern, the text part, the questions from the text part will be more, greater in number, okay, than the history of English part. So first of all, you need to understand what is the question. You need to understand what is what is the what is the examiner, or what is the question setter wants from you, জিজ্ঞেসটা কি করতে চাইছে। কারণ বিভিন্ন যে কোয়েশ্চেন্সগুলো হয়, বিভিন্ন আনসার্স হবে, সেটার একই আনসার তুমি যেটা মুখস্থ করেছো সেটা সব জায়গায় গিয়ে একই আনসার লিখে দেবে, সেটাতে হবে না। যেমন ধরো, যদি তোমাকে প্রশ্ন, কালকে যেটা আলোচনা আমরা করলাম, যে যদি প্রশ্ন তোমাকে এটা করা হয় যে কমেন্ট অন দ্য রাইজ অফ দ্য নভেল with special reference to Daniel Defoe and Samuel Richardson, then you should write only that. But if the question is, say, comment on the rise of the novel with special reference to Jonathan Swift, should you write about Daniel Defoe and Samuel Richardson? No, you have to write about Jonathan Swift. You need to know a little bit about Jonathan Swift. Only that would do. But if you do not write anything about Jonathan Swift, then of course your marks will be deducted. But if you know something about Jonathan Swift, the name of his novel, when it was published, what was it about, only then say these things. Only then write these things. You don't need to force anything. If you do not know about Jonathan Swift, don't write anything that comes to your mind. However, here is a catch. I have given you some points yesterday regarding the regarding the rise of the novel, or as to why the novel rose during that time, and I gave some reference to the way in which the writers were writing. So what you can do is, you can consider, or you can understand that, or you can try to shape your answer in such a format that, as if those styles, as if those uh, points will be applicable to the other writer about whom you have not studied. For example, epistolariness, even in Gulliver's Travels, Jonathan Swift do use some kind of letters. So the letter writing can still work over there. Realism is common to all writers of the 18th century, all novelists of the 18th century. So that is a valid point. But the examples will be different. Instead of writing about Pamela, Clarissa, or Charles Grandison, Samuel Richardson's, or Daniel Defoe's Robinson Crusoe, or Roxana, you will write about Gulliver's Travels. এইটুকু নলেজ তোমাকে রাখতে হবে যে মোটামুটি বড় বড় যে নভেলিস্টসরা আছে, তাদের লেখা কয়েকটা নভেলের নাম তোমাকে জানতে হবে, ঠিক আছে? স্পেশালি if it is about since you want to go to a higher studies, and for in higher studies these are the common questions. I don't know about you, if you want to go for higher studies, যদি হায়ার স্টাডিজে যেতে কারোর ইচ্ছে হয়,
তাহলে কিন্তু এই ছোট ছোট নলেজ, এই ছোট ছোট ইনফরমেশন যেগুলো তোমরা এখন পাচ্ছ, সেগুলো সব একসাথে হয়ে তখন কাজে লাগবে। তোমাদের হয়তো মনে হতে পারে যে এখন পড়ছি, এত বছর পরে কি আর মনে থাকবে, 2-3 বছর পরে কি আর মনে থাকবে? থাকবে। কীভাবে থাকবে? কারণ বেশিরভাগ কম্পিটিটিভ এক্সামসই এখন তোমার ইয়েতে হচ্ছে, এমসিকিউ হচ্ছে, ঠিক আছে? এবার এমসিকিউতে 4টে অপশানের মধ্যে যখনই তুমি তোমার অপশানটা দেখবে, ইউ উইল নো যে আচ্ছা এইটাই ছিল তখন। মানে ধরো কথার কথা বলছি যে তোমার কোয়েশ্চেন এসছে, কম্পিটিটিভ এক্সামে কোয়েশ্চেন এসছে যে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ জনাথন সুইফটস স্যাটায়ারিক নভেল? So you have like 4 options: Pamela, Roxana, Robinson Crusoe, and Gulliver's Travels. So what is your answer? Gulliver's Travels. এইভাবেই মনে থাকবে, আমরাও এইভাবেই মনে করেছি। এটা তো সম্ভব নয় যে এত কিছু সব মাথার মধ্যে 100% থাকলেও, 20% থাকলেও হয়ে যাবে। বিকজ we have the we have the privilege of choosing one answer from 4 choices, ঠিক আছে? আর সেই নলেজটা বিল্ড হবে আস্তে আস্তে, একদিনে হয়ে যাবে, রাইট? সো অ্যাজ ফার অ্যাজ ইউর 1 mark question is concerned, you need to remember the names of the novels that I said yesterday, that I told you about yesterday. Those are 1 mark questions. Now let's come to the main issue today, that how to write an introduction. Now I think I taught Dream Children to you, right? So in Dream Children, I think I gave you some topics, some questions. Did I? What was one of the questions? Justify the significance of the title. Title. Dream Children. See, whenever you get a question from the title, the introduction of a title is very set. It's very clear that there is a particular formula, there's a particular way of writing a introduction. What how will you begin the introduction? How will you begin the answer of the introduction? You can write down. People who are online can also try to write down, and I understand that someone is traveling and cannot write, but this is getting recorded and you can write it down later. But not you. You guys who are in the offline class, write down. I have special enmity with you. Okay. Just a So second. yes, arrange your things. I mean, this is just kind of a thing that I would like to tell you, that always, whenever you come to a class, any class, no matter whose class it is, always be ready with your pen open and your exercise copy in front of you. It shows that you are here to learn, you're serious, okay? Because we are trying to arrange some extra job oriented courses for you, teaching you soft skills, teaching you how to face an interview, so on and so forth. So in those classes, people from outside would come, they will be experts, and they, if they don't see that you have this habit of, you know, the pen and the exercise book ready, they might think that, you know, you're not serious. So whenever you go to a meeting, say suppose I want you guys to participate in conferences and seminars as well. You have recently seen perhaps that one of your seniors went to Sister Nivedita University, and he presented a paper. Yes. Maybe your internals will be like that. Maybe your tutorials will be made in such a manner that you will have to participate in a seminar and present a paper. Otherwise, you'll get a 0, because there's a provision in the university that we can do it. Because this is the real thing. This is the real training. Because that is what you're going to do for the rest of your life. Present yourself. So we will try to teach you as to how to present yourselves, okay? So you can write down the first paragraph of how to write the introduction of a title based question. How to write the introduction of a title based
question. How to write the introduction of a title based question. Now, I think you already had one question from last year which was based on title, or did I see it wrong? Was there any question from the last year which was called like appropriateness of the title or something like that? Yeah, so there was a question. I don't remember that I question. think I saw there was a question on The title, rise, the sunrise, I think. maybe. So Yeah. you will have at least one question on title for the rest of your 4 years, and you need to tackle it. Usually, what happens is that title based questions should not be answered or should be avoided. Why? Because they are very flat, and anybody who attempts those questions, the examiner thinks that, this person is not adventurous, or this person is not trying hard, this person has taken the easy way out. So try to attempt a question that is kind of based on a technical issue, like narrative technique, or maybe plot construction. Try to avoid the title question, but if you write the title question in a very different manner, then why not? You can get more marks than other people who are not writing the title question. Okay, so you can start your answer with a quote, but of course, all one, two, three, four, five people will write the same thing. But even then, all of your answer scripts will not go to the single examiner. So, how I began writing a question on title is that a quote from Shakespeare's Romeo and Juliet. What's in a name? So you can start with that quote. Within double quotes, you can write, "What's in a name?" What's in a name? What's in a name? What is in a name? Because and you should mention from which text you have taken it. So it is from Romeo and Juliet. Romeo and Juliet by Shakespeare. So you can write next that in case of a text, you can change the line. In case of a text, the name or title, In case of a in text. case of a text, the title or name in case of a text, the title or name matters a lot. Matters a lot. Full stop. The title of a text often works like the face of a person. Often works like the face of a person. Full stop. Just as the face of a person, just as the face of a person is an index, is an index, INDEX, index to one's heart, to one's heart, comma, the title can often act as a window window to the meaning of the text, to the meaning of the text. Okay, so the title acts as a window
to the meaning of the text. Like from the window we can see something. If we want to look outside, we open our window and we see. Similarly, the title is also like a window, small, but through it we can see whatever is happening. Okay. And another analogy, another comparison is the face of a person. Like if you look at the face of a person, sometimes we say that the person is nice or bad. Sometimes we say that that the face of a man is like a evil person, শয়তানের মতন দেখতে. We used to we say that. So the title of a text is also doing exactly that, right? Next paragraph. No, same paragraph. See, introduction and conclusion will be single paragraphs usually. Okay, because we don't need to spend too much time on this. Write down. According to Michael, 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 Michael thought, Thorpe, thought. Michael Thorpe or thought. So is the name or It's the name of a person. As I said that we will try to use critic's name, and this person has written something on the topic of title. In fact, uh, there are theses. You know the meaning of thesis. What is a thesis? Please. Hmm? Like a, sir, this is like a research paper. It's like a research paper on steroids. It's like a huge research paper. It is what you write when you do your PhD. Okay, so that is a thesis. It's huge usually. So there are theses on titles, but we don't need to go over there. We will keep it very short and simple. Yes. So according to Michael Thorpe, comma, a title that is closely associated, a title that is closely associated with closely associated with the theme with the theme of the text is usually considered to be is usually considered to be an appropriate one, an appropriate appropriate one, full stop. However, a contrasting title, a contrasting title is also attractive, is also attractive. Now this is the introduction for all questions on title. Whenever there is a question on title, close your eyes and write it. However, from the next paragraph onwards, if the question is comment on the title of the essay Dream Children, then you have to write something about that. in children? Yes, I mean this is in general. You can start like you don't need to write it here because the the titles will change. You can start by writing like, for example, in this text the title is this and this is doing this. Also remember, if you are writing a question on title, also write something about the subtitle. What is the subtitle of Dream Children? সাবটাইটেল ঠিক কি বলছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। Subtitle হচ্ছে Another name? another name. Yeah, I mean,
usually books have a main title and a subtitle. Dream Children has a subtitle which is uh, written after a colon, two dots, A reverie. a reverie. আচ্ছা আচ্ছা Dream Children, a reverie. So anything that is after the colon is a subtitle, আচ্ছা is not the real title. The main title will be before the colon and the subtitle will be after the colon or after the dash. Sometimes a dash is given. So when after you have written one or two paragraphs on the title, you need to write something about the subtitle also. This is something that many of the students miss. They do not write. So what did Reverie. you mention on subtitles? That why is it called a reverie? What is a reverie? Reverie is a daydream. So he was actually dreaming during the day. He was not dreaming during the night. So that is significant. So reverie means a daydream, which is considered to be more false or more vain in their culture than a night dream. But in our culture, what do we what do we think about dreams? Dream seen during the daylight. দিবা বাংলায় বলে দিবালোকে স্বপ্ন দেখছে, which stupid জাগো people জাগো do. But there is also something, there is some belief regarding daydream. मैं तो सिर्फ सुबह का सपना देखती हूँ मैं सुबह का तुम सिर्फ सपना सुबह रहता को है सपना देखती हो? जैसे कि सुबह होने वाला है हाँ. तो उस टाइम का जो होता है ऐसे बोला जाता है कि सच होता है जो सुबह का सपना Right, होता है वो सच होता है right, yes. So that डॉक्टर is जाके that is the uh, that is the culture difference. You need to write about this also. For example, when you are writing about Shakespeare, though I think you did you have shall I compare you to a summer's day Yes. in your syllabus? So if we love our friend, we will never compare our friend with a summer's day because we know what summer does to us. It literally kills us. But in their country, summer is very pleasurable, very pleasant. Only for 1 month. Huh? Just Yes, one like month. only from maybe from April to July or August. So they have a very short span of summer and it's very pleasurable. But in our case, it's not so. Different. In the same manner, when you are writing about dream children, can you say something that people usually do not think when they are thinking in terms of literature? As I said, think logically. Dream children, আমাদের কালচারে, আমাদের সোসাইটিতে, আমাদের ইকোনমিতে, আই গেভ ইউ আ হিন্ট, ইকোনমিতে ড্রিম চিলড্রেন, হোয়াট ডাজ ইট সাউন্ড লাইক? ইজ ইট ভেরি, মানে এখানে তো ড্রিম চিলড্রেনকে মনে করা হচ্ছে ভীষণ পিটি, আমাদের মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, পিটি, আমাদের খুব মনের থেকে পিটি বেরোচ্ছে, আমরা খুব মানে করুণ আমরা হয়ে উঠছি। বাট ইন আওয়ার কান্ট্রি, what is the thing about children? People in the online can also try unmute and speak or send a message. In your case, who is on phone, you have to unmute and speak because I can't see your message. But people online can unmute and say, or you can try. This is something that will make your answer different from all the other people who are writing in all other colleges. Sir, children are often referred to as gods. From Little Lamb, okay, children are referred to as gods. So that is true in their culture also. What is so unique about children in our culture, in our economy? Not just culture, economy. मतलब आप बच्चे आगे का भविष्य होते हैं, ये भी एक हाँ, होते हैं, लेकिन और क्या है? The parents spend their, I mean, the parents spend their life in Rearing them up, bringing them up, okay, but how is that related to the economy? economy, meaning they are मीन्स जैसे वो अपना पढ़ाई करेंगे फ्यूचर जाके कुछ अच्छे पोस्ट पे वो बन सकते हैं.
স্যার ওই जिससे वो अपना ওদের इंडिया का जो है যে আর্নিংগুলো সেগুলোকে জমিয়ে রাখে ফিউচার জেনারেশন, যাতে মানে সমস্যা না হয় বা প্রবলেম না হয়। And nothing else comes to your mind when you're talking about population. পপুলেশনের সাথে In India, we have too many children, like China. We have millions of children, and children have become a problem in our country because they are putting a lot of pressure on the economic resources. Not same in England or the Western countries. They want children. In our country, in our economy, yes, we want children, but not more. One is good. Here they have two children, and he is demanding. He wants to have children, but in India, the government will be happy if you do not have children. And in the Western world now, in the today's scenario, they are not having any children at all, and that is why they could focus more on their career and so on and so forth. But that is also creating a problem in their country. So literature is here. I'm trying to connect literature with life here, that whatever you have been writing till date was not connected to life. তোমরা তোমাদের এটা বোঝাতে চাইছি যে কেন লিটারেচারটা পড়বে, लिटरेचर पढ़ार कारणটা কি। लाइफ के साथ कनेक्ट हो लाइफ के साथ अगर कनेक्ट नहीं होता है तो उस लिटरेचर का कोई फ़ायदा नहीं है। আমরা এখানে লিটারেচার পড়ছি, লাইফ এখানে চলছে, ওয়াই? বাট নাও ইউ নিড টু মেক দ্য কানেকশন, অ্যান্ড ইফ ইউ নিউ ইউর আনসার্স ইউ ক্যান মেক দ্য কানেকশন। ইউ গেট, যেটা কালকে বলছিলাম যে আমি জানি না যে 70% কীভাবে রিচ করা যেতে পারে, বিকজ আই নেভার গট 70%। আই থিঙ্ক দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান গেট 70%। ইট ইজ পসিবল। মানে 15তে 10 পাওয়ার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এইটা, মেক দ্যাট কানেকশন। কোথায় কানেকশনটা করবে? এবার আসে কনক্লুশন। তোমার লিটারারি যা কিছু নলেজ আছে, যা কিছু টিউশনে পড়ছো, যা কিছু কলেজে পড়ছো, সব কিছু ঠিক আছে, তুমি ভেতরে লিখে দিলে। কনক্লুশনে তোমার ভিউটা তুমি লিখলে, এইটা হচ্ছে তোমার ভিউ, যে ডু উই রিয়েলি নিড চিলড্রেন? হোয়াট ইফ ড্রিম চিলড্রেন বিকেম নাইটমেয়ার চিলড্রেন? What about orphan children? Why didn't Charles Lamb adopt children? Why dream? Weren't there orphanages then there? Why didn't he adopt a child? Because it was not possible for a single father to look after a child. That is also true. Okay, but recently the High Court has given a order that even the single fathers will get paternity leave. Isn't that connected? But if you can write it, you win, because you are aware. বাকি 50টা আনসার একজন এক্সামিনার দেখবে, তোমাদের 51, 52, 53, 54, 55তম আনসার্সগুলো যদি আলাদা হয়, অফকোর্স ইউল গেট মোর অ্যান্ড মোর মার্কস। গট ইট? ওকে, সো কনক্লুশন, এবার যদি টাইটেলেরই কনক্লুশন হয়, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? আমরা লিখতে পারি, এরকমভাবে শুরু করতে পারো, মানে কনক্লুশন সেকশন এরকম করে একটা করে দিতে পারো। আমরা সাধারণত এরকমভাবে শুরু করতে পারি, দাস টু কনক্লুড, দাস টু কনক্লুড, we can say, यू कैन से we can say that the title is short and appropriate for the essay text, essay oblique text। কারণ এসেটা মাথায় রেখে লিখছি ঠিকই, কিন্তু এটা যে কোনো টেক্সটের জন্য ভ্যালিড, যে কোনো টেক্সটের জন্য হতে পারে।
সো ইউজুয়ালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে যখন তোমরা কনক্লুশনটা লিখবে টাইটেলের, তখন দেখবে যে টাইটেলটা শর্ট আছে কিনা। অনেক বড় টাইটেল ইজ ইউজুয়ালি নট ফেভার্ড। বিগ টাইটেলস usually are not um, favored. We don't want to give a big title. We want to keep a short title. The shorter, the better. Keno? Why? It is conducive for the modern readers. Why? तो जितना शॉर्ट रहता है उतना इजी रहता है। किस लिए इजी होता है? मीन्स एग्जामिनर को समझने के लिए जितना जल्दी होगा रैप अप हो जाएगा। अरे मार्क्स भी इससे करेक्ट। अरे तुम समझी नहीं। टेक्स्ट का टाइटल शॉर्ट, वो तो एग्जामिनर क्या करेगा उसमें? टेक्स्ट का टाइटल क्यों शॉर्ट होना चाहिए? मतलब जब हम लोग लिखेंगे या जब हम लोग इन जनरल भी हम लोग जो चीज़ शॉर्ट होता है यूजुअली नाम, उस वो इजी होता है। बट इजी क्यों होता है? क्या करने के लिए इजी है? व्हाई इज़ इट इजी? समझने के लिए। समझने के लिए? क्या समझने के लिए? मीन्स जो लिख रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं उसको हाँ। छोटा ही सही बट समझ में आ जाए। याद रखने के लिए। अच्छा याद है। इसका नाम रूपंकर है। बोलने में बहुतों का दांत टूट जाएगा। हाँ, बहुतों का, तुम्हारा नहीं, ठीक है। लेकिन बांग्ला में हम लोग बोलते हैं रूपंकर, हाँ, और बंगाली थोड़ा सा तुम बोल रही हो रूपंकर हिंदी में। हिंदी में, ठीक है। लेकिन ये नाम बड़ा है। जैसे मेरा नाम प्रीतेश चक्रवर्ती, जब आपका मैं नाम अभी तक हमको याद नहीं हुआ। हाँ, मेरा पीसी बोलना, लेकिन मैं जब लिखता हूँ तो बहुत लंबा नाम है, 13-14 लेटर्स का नाम है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा नाम अगर ओम दे होता तो कितना अच्छा होता, ठीक है। बस 4 अक्षर में काम ख़त्म। तो इसीलिए शॉर्ट अगर टाइटल होता है ना तो हमारे दिमाग में रहता है। जैसे पामेला तुम लोगों को याद रह सकता है, इजी है बट सैमुअल रिचर्डसन का। हाँ, हार्ड है, अच्छा। पाम, ये पामेला, Palm. हाँ पामेला, ये easy ठीक है। है यार। हाँ, पामेला, पा को ऐसे कर Palm देना। penalty. रॉक्सैना भी याद रह सकता है। क्लैरी रॉक्सैना, रुखसाना नहीं, रॉक्सैना। क्लैरिसा भी याद रह सकता है। लेकिन द एडवेंचर्स ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन बहुत बड़ा। निकल जाएगा, ये दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। एक there was a trend, like today we have different kinds of trends. Similarly, there was a trend, नाम को शॉर्ट करने का। नहीं, नाम को बड़ा करने का। वो न्यू क्लासिकल एज में था, वो रोमांटिक एज में भी था। बड़ा बड़ा नाम होता था, ये सर वो ये, जैसे लॉर्ड बायरन, ठीक है। लॉर्ड बायरन का पूरा नाम सर অ্যালফ্রেড লর্ড, হ্যাঁ George Gordon. হ্যাঁ, মানে আরও কিছু ছিল তার আগে, কারণ ওর দাদুর নাম লর্ড বায়রন, জর্জ গর্ডন লর্ড বায়রন, কিন্তু স্যার কিছু একটা আগে ছিল, পরেও কিছু একটা ছিল, যেটা আমি ভুলে যাচ্ছি। যেমন জেমস জয়েস, জেমস অ্যালয়সিয়াস অগাস্টিন জয়েস, অনেক বড় name. big names, huge names. There is a trend back Trend then. of big names. Trend of big names. Now the trend had reversed in between, but now the trend has come back of bigger names. দেখবে এখন বাচ্চাদের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর নাম হয়। একজন ফেসবুকে ইউ মে নো মে আসছে, আমি ওর নামটাই মানে বুঝতে পারছি, স্রোতশ্রিয়া এরকম কিছু একটা নাম, আর দাঁত ভেঙে যাচ্ছে ভেতরে ওটাকে বলতে গেলে। সো দ্য থিং ইজ লাইক মাই ডটার ইজ নেম প্রত্যুষা, অ্যান্ড প্রত্যুষা চক্রবর্তী ইজ বিগার দ্যান প্রীতেশ চক্রবর্তী, ঠিক আছে। সো ইটস লাইক ট্রেন্ডস কাম অ্যান্ড গো। সো বাট when we want to remember one name, as you said that you haven't remembered my name, why? Because it's like little bigger. যদি ওম দে হতো তাহলে মনে থাকতো, ওম দে স্যার, ওডি, ঠিক আছে। বাট পিসি ইজ রিমেম্বার, ইটস शॉर्ट फॉर्म we can remember the name. So anything that is short will help us to remember it, and if we do not remember the title, everything is lost. So short title will always be appreciated. Longer titles will not be much favored, because we will not be able to remember them. So that is about the introduction and conclusion of title. But let's come to some other type of question
of some other type of question where we need to talk about the introduction and the conclusion. Can you talk about any other question, either from Dream Children or from some any other text? স্যার একটা কোশ্চেন যেটা আপনাকে হ্যাঁ পাঠিয়েছিলাম যে রাইট অন দ্য ভিক্টোরিয়ান নভেল উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু সাম Okay, fine. Let's try to write an introduction on this topic. Discuss uh, the contribution of Victorian women novelists with special reference to any three novelists that you can write about. Okay, or discuss the contribution of Victorian women novelists with reference to any three women novelists. That is the question. Okay. So, what should be the answer? What could be the answer? What could be the introductory part of it? We will not write this. That the title of the text is this and that. We will not write that. In the introduction, we will try to again quote some critic, which at this point in time you may not be able to do it, but I can help you with that. Or if you have to write like 4 answers, if you can do it in one, then at least in that part, at least in that question, you will be able to score more. So Victorian, we need to search from the internet or from books some quotes on the contribution of Victorian women novelists, and the best way to search, the best area, the best book which can give us some information on this is Edward Albert, because in Edward Albert's book there is something on everything related to history of English literature. ये एक ऐसा किताब है जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट के लिए बेस्ट है. ओके, सो the introduction will have something, a quotation on Victorian women novelists. It could be like I mentioned about a quote given by Samuel Richardson himself, that his epistolary novels gave him a space, a tool to express the characters and so on and so forth. Similarly, a Victorian women novelist writing about herself could be used as a quote, because there is something written by Jane Austen. Jane Austen, though was writing in the Romantic period, her sensibility or her attitude was Victorian. But let's not write about her, but let's try to think about someone, a critic, a writer who is writing exclusively, যে শুধুমাত্র ভিক্টোরিয়ান উইমেন রাইটার্সদেরকে নিয়ে লিখছে. আর আরেকটা জিনিস তোমাদের এটা জানা উচিত, you should know, the more you grow as a scholar, the more you grow as a student of literature, you should know that if you can quote a writer that is more recent, more contemporary, then the examiner might think that you are doing it right. যত রিসেন্ট হয়, মানে ধরো তোমরা যে ধরনের জামা কাপড় পরছো বা গয়নাগাটি পরছো বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করছো, এটা আগেও বোধহয় তোমাদেরকে বলেছিলাম, আমার মনে নেই. আপনি খালি আমাকে বলেন. ও আচ্ছা, তো আমরা কি ধরো নতুন মোবাইল নিতে চাই, তো আমরা কি নোকিয়ার সেই আমপাড়া মোবাইল নেব, ওই এরকম করে টিপলে যেটা কাজ করতো না, একদম লেটেস্ট যেটা ফ্যাশন যেটা আছে, যেটা ট্রেন্ড আছে, সেটা আমরা নেব. ক্রিটিসিজমেও তাই. 500 বছর আগে কে বলেছিল সেটা আর হয়তো আর প্রযোজ্য নয়, সেটা আর হয়তো রেলেভেন্ট নয়. It might not be relevant today, but it might be relevant
if the quotation is by a contemporary critic, maybe 1980s, 90s, 2000, 2010. But the question is, how will we find them? তাদের তো অনেক পড়াশোনা করতে হবে, অত তো আমাদের কাছে সময় নেই। তাহলে আমরা কি করব? দুটো উপায় আছে। গুগলে এই জিনিসটা তোমরা টাইপ করতে পারো, যেটা বলছি লিখে নাও, এটা গুগলে টাইপ করে করে নিজেরাই দেখবে। লেটেস্ট ক্রিটিসিজম অন ইয়োর টপিক, যে টপিকটা তুমি দিতে চাইছো। So latest? লেটেস্ট ক্রিটিসিজম on dash 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 whatever topic you want to give. Now in at this point in time it's Victorian women novelists. দেখো এখনও দেখতে পারো, এক্ষুনি দেখতে পারো যদি কিছু পাও। কি পাও? তোমরাও যারা অনলাইন আছো তারাও দেখতে পারো, আমিও এখানে দেখার চেষ্টা করতে পারি। উইল টেক জাস্ট 2 minutes to find this latest criticism on Victorian women novelists. এখানে 2019-এর একটা ইয়ে আসছে, একটা এন্ট্রি আসছে। লেটস সি হোয়াট ইজ দেয়ার। This is not by an author. Yes. So you see, there is something called a feminist critique of female characters in Victorian literature. So, feminist criticism. Feminism is now going on a lot. So maybe we can find a feminist critique on the Victorian women writers, though this is on the female characters, but we might find a critic who is writing, a feminist critic who is writing on Victorian women novelists. Maybe we can find someone. So there is one writer, this is again 2019, Victorian feminist criticism, recovery work and the care community. It was published in 2018, much recent. And we also have the name of the writer, Talia Schaffer. Okay, so this is also getting recorded and it will be shared. But people who are online might not be able to see what I am seeing. I can share the screen. Okay, sorry, I can't share. Just a minute. Oh, I think there's something with the setting that I cannot share the screen, but I can share the link. I don't think I can share the link this way. But I mean, if you look at the Google, you might find these kinds of information. But other than that, you can go to, as I told you, to National Library. If you want to do good in English literature, at least go to National Library once in your life. Just once in your life. Not every day, not every month, not every year, but once. And I'll try to arrange a excursion to National Library and show you why I want you to go to National Library. Because all your answers will be found in books like this. Not here, but over there. They will have exact answers if you can find them, and I will tell you how to find it. Okay, anyway. So, the quotation will be from a critic. The more recent, the better. But you can use some older critics as well. For example, Edward Albert. Edward Albert's book is very old. It was first published perhaps in 1950s. But we'll try to find newer critics. But if we cannot find any,
we will use the quotations of the old critics themselves. Okay, so that will be the introduction. Now, what else is there? So in the introduction, in this kind of a question, in this kind of a history of English literature question, what you should do is you should write about the period. What was the period about? What was the main thing in the period? What is what defines Victorian age? Like, if I ask you, all of you, whoever is present, that what defines our age, एक ऐसा शब्द बोलो जिससे, एक या दो शब्द ऐसा बोलो जिससे हमारा जो अभी का जो युग है, अभी जो चल रहा है, अभी जो समय है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकें, उसको हम बता सकें, हाँ ये है. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डिजिटल एज. दिस इज़ द डिजिटल एज. लेकिन डिजिटल के बाद भी कुछ आ चुका है ऑलरेडी. टेक्नोलॉजी तो बहुत पहले का है, और टेक्नोलॉजी से ही AI, the age of AI. These two letters signify our present world because everything is done by AI now. Your admission, no, তোমাদের admission নয়, যারা ফার্স্ট সেমে অ্যাডমিশন নিয়েছে AI করেছে. সিরিয়াসলি, হ্যাঁ হ্যাঁ, অল অ্যালগোরিদমটা যেটা, সেটা এই যে মিটিংটা হচ্ছে, এই যে ফোন হচ্ছে, এই যে মেটাও যেটা বললো, এভরিথিং ইজ AI. AI ছাড়া আর আমাদের কিছু নেই. তো ভিক্টোরিয়ান এজও সেরকম কিছু একটা ছিল. কী ছিল বলো? যারা মিটিংয়ে আছো তারাও বলতে পারো, আনমিউট অ্যান্ড ট্রাই. বাই দ্য ওয়ে, হু ইজ ম্যাজিক্যাল মিয়ন? হোয়াটস ইউর রিয়েল নেম? স্যার অচমা আচার্য। স্যার এটা আমার, মানে আমার না, আমার মায়ের আছে সব। ওকে ওকে, এবার থেকে যখন মিটিংয়ে ঢুকবে, যে কোনো মিটিংয়েই, আমারটাই নয় শুধু, তখন না নিজের আসল নামটা ইউজ করার চেষ্টা করবে, নাহলে অনেক সময় মিটিংয়ে অনেকে এটা আমার পুরনো তো মায়ের ইমেল, তো ওই জন্যই আরো প্রবলেম হয়। ঠিক আছে, নামটা একটু চেঞ্জ করে নে. হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। ওকে, সো টেল মি, there is something that, like, our age is defined by, as you said, technology, digital age, AI. Similarly, there is something that defined the Victorian age. কি ছিল তখন, ভাবার চেষ্টা করো কি হচ্ছিল. দুটো তিনটে জিনিস আছে যেটা ডিফাইন করছে, বাট আমাদের লিটারেচার বা ভিক্টোরিয়ান এজের জন্য বা ভিক্টোরিয়ান উইমেন রাইটার্সদের জন্য যেটা বেশি প্রযোজ্য, সেটা হচ্ছে the Victorian age was defined as a tussle between doubt and faith, a fight between doubt and faith in religion, doubt in religion. কেন? কারণ 1859-এ স্যার চার্লস ডারউইন বলে একজন সায়েন্টিস্ট অরিজিন অফ স্পিসিস বলে একটা বই লিখে ফেলেছিল. সেখানেও এটা প্রুভ করে দিয়েছিল যে আমাদের ভগবান বানায়নি. We are not made by gods. We have descended from monkeys. We look like them. They look like us. Actually, we look like them. We share 98% of the DNA with the chimpanzees. 98%. 2% হচ্ছে লেজটা হয়তো নেই, সেটা আর কিছু নেই. ঠিক আছে? So, Victorian age or the literature was defined or regulated by this idea. What is the idea? The tussle, the fight, the tug of war. You know, दोनी टानाटानी, रस्सी कसा क्या कहते हैं उसको? रस्सी कसा. Between doubt and faith. Doubt, on one hand, সাইন্টিফিক টেম্পারামেন্টের থেকে ডাউট আসে আমাদের মনের মধ্যে, আর ফেথ হচ্ছে ব্লাইন্ড ফেথ অনেক সময়, যেটা রিলিজিয়ন থেকে আসে. রিলিজিয়ন ইজ ইউজুয়ালি, or sometimes, I won't say usually, sometimes religion comes face to face with technology. हाँ, वो तो हमेशा ही आएगा, एक तरफ रिलीजन एक तरफ टेक्नोलॉजी, तो एक तरफ डाउट एक तरफ फेथ. वो था डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विक्टोरियनिज्म, विक्टोरियन
literature. Similarly, romantic age, what was the defining word, Love phrase? for the nature. Yes, love for the nature. But there's something else also, industrial revolution. Because it was the industrial revolution that led to the romanticism, actually. ওকে, সেরকমই মডার্নিজম, মডার্ন এজের কী বলো ডিফাইনিং ফিচার? না 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 না, উই আর লিভিং ইন আ পোস্ট মডার্ন এজ, কন্টেম্পোরারি এজ। আই এম টকিং অ্যাবাউট মডার্ন এজ উইথ এ ক্যাপিটাল এম, লাইক এ লিটারারি এজ, যেটা 1900 শতাব্দীর থেকে, মানে 1900 থেকে শুরু হয়ে মোটামুটি 1980s অবধি চলেছে। ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ দ্য সোসাইটি, টুকরো টুকরো হয়ে গেছে সোসাইটি আমার, আর সেটাই রিফ্লেক্টেড হচ্ছে লিটারেচার। এবার উইমেন রাইটার্স, ভিক্টোরিয়ান উইমেন রাইটার্সের ব্যাপারে আমাদের যেটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রথমে ইন্ট্রোডাকশনে যেটা দিতে হবে এই জিনিসটা, দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ ওয়াজ ডিফাইন্ড বাই দ্য টাসেল, ইজ ডিফাইন্ড বাই আ টাসেল বিটুইন ডাউট অ্যান্ড ফেথ, ডাউট অ্যান্ড ফেথ। বাট Victorian age is also known for colonization, but women writersদের সাথে colonizationের কোনো সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ, আবার উইমেন রাইটার্সের ব্যাপারে যখন কথা হচ্ছে, আবার কানেক্ট টু লাইফ, এবার তোমরা কানেক্ট করো, কানেক্ট টু লাইফ। যদি এটা না করতে পারো তাহলে তোমাদের গায়ে জল ঢেলে দেবো। এটা খুব ইজি করা। Victorian age was from 1837 to 1901। এই সময়টা আমাদের থেকে মোটামুটি 250 বছর আগে। কি রেলেভেন্স আছে, কেন পড়বো? দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। থিঙ্ক লজিক্যালি, থিঙ্ক সিম্পলি, একদম সিম্পলি ভাবো, মানে এটা ভয়ঙ্কর কোনো জিনিস না। What is the what can be the connection between their writers and us readers? But ইংলিশ লিটারেচারে ঢুকেই তোমাদের প্রশ্নটা এটা হওয়া উচিত যে কেন পড়বে, সেটা তোমরা না করে বলতে যখন পড়তে হবে পড়েই নি, দেখি কী আছে, যা হচ্ছে হোক। বাট ইফ ইউ ক্যান স্টার্ট টু আনসার ওয়াই, the what will automatically be done. Why? People in the meeting can also try. I mean, they should try. কেউ কি মেসেজ করেছে কিনা জানি না, দেখছি। No, I don't see any messages. Anyway, এখন উইমেনদের ওপর কি হচ্ছে আমাদের সমাজে? অত্যাচার হচ্ছে। রিসেন্টলি যে খবরের কাগজ, এই জন্যই বলি খবরের কাগজটা পড়ো। একজন ডাক্তারকে মেরে ফেললো, মার্ডার করে দিল, রেপ করে দিল। কি বলা হচ্ছে, প্রিন্সিপাল কি বললো যে রাত্রিবেলা ওখানে গেছিলে কেন? আরে কলেজের মধ্যে যদি আমি সন্ধেবেলা হেঁটে যাচ্ছি, আমাকে কেউ খুন করে দিল, তো আমি কলেজে কেন গেছি সেটা আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে? তো আমি তো কলেজে রয়েছি, রাস্তায় তো ছিলাম না। রাত্রি 2টোর সময়, ঠিক আছে, আই ওয়াজ নট অন দ্য স্ট্রিটস, আই ওয়াজ ইন আ কলেজ, ইটস এ প্রোটেক্টেড প্লেস। Women writers writing in the Victorian era did not use their own names, you know that? Why? নিজের নাম দিয়ে লিখতো না। যাতে ওদেরকে যাতে যাতে না নিয়ে, যাতে আরো ধরে না নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নয়, দে ওয়্যার নট অ্যালাউড টু রাইট, মেয়েদেরকে লিখতে দেওয়া হতো না। यस, मर्दों का नाम लेकर वो अपना नॉवेल लिखते थे। हाँ, যেখানকার রানী একজন মেয়ে, তো সেখানকার যেখানকার চিফ মিনিস্টার একজন মহিলা, জাস্ট যেখানকার প্রাইম মিনিস্টার একজন মহিলা ছিলেন, যে ইউপিতেও কি নাম ভদ্রমহিলার, মায়াবতী চিফ মিনিস্টার ছিল, সো হোয়াট, রাবড়ি দেবী ছিল, সো হোয়াট, দ্যাট ইজ দ্য কানেকশন। যে তুমি কানেকশনটা করলে যে हाँ अपना इस्तीफा दे के दूसरा देश जाना हाँ, पड़ा। हसीना, हाँ राइट, हाँ
This is the connection that it does not matter whether the head of the institution or the head of the state is a woman. The women will always be oppressed. They were oppressed then, they are oppressed now. That is why it's relevant. ওদের স্ট্রাগলটা যদি আমরা জানতে পারি যে ওরা কীভাবে লড়াই করলো, সেভাবে হয়তো আমরাও লড়াই করতে পারি, মানে মহিলারা লড়াই করতে পারে। আর পেট্রিয়ার্কি এমন নয় যে পেট্রিয়ার্কি শুধু মেয়েদেরকে অত্যাচার করে। পেট্রিয়ার্কি makes the men suffer too because we have to perform like men. আমাদের উপর একটা চাপ আছে যে আমরা মার দেখাতে হবে, আমাদের কাঁদলে হবে না, ভয় পেলে হবে না। আরে ভয় পাচ্ছে, কিন্তু আমি যেহেতু পুরুষ, হ্যাঁ আমি তাহলে আমার ভয় পাওয়া চলবে না। মানে আমি যদি ইঁদুরকে ভয় পাই তাহলে আমি পুরুষ নই। এই যে জিনিসটা, এটা পেট্রিয়ার্কি করে। পেট্রিয়ার্কি ইজ এ সিস্টেম, it's a male centric system, but the male centric, even the males are destroyed, their lives are destroyed. So now you have the connection. The women were writing then to express themselves, their sorrows, their pain, and today also women are in pain, and they all that is why we should that is their contribution. They said, they told us a way out. They told, ধরো মানে যদি এই খবরটা আমরা না জানতে পারতাম তাহলে যে এত প্রোটেস্ট হচ্ছে, এত যে মানে এটা এটা ইয়ে উঠছে একটা, যে এটা ভিত করা উচিত, সেটা তো উঠতো না। নভেলিস্টরা যদি না লিখতো তখনকার সময়, তাহলে আমরা তাদের প্লাইট জানতে পারতাম। সো ইন দ্য ইন্ট্রোডাকশন ইউ সে দিস অ্যান্ড দেন ইউ টক অ্যাবাউট দেয়ার ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কস। যেমন ধরো থ্রি সিস্টার্স ওয়্যার দেয়ার, এমিলি ব্রন্টে, শার্লট ব্রন্টে, এমিলি ব্রন্টে, আর এ দিয়ে অ্যান ব্রন্টে। These three sisters were writing during the Victorian age, but they never named themselves as writers. They used Currer Bell, Acton Bell, and Ellis Bell, मर्दों के नाम। So did another writer, Marianne Evans. I am forgetting the name that she used, but all the women Victorian writers were so oppressed that they were not supposed to write novels. So they used to publish in the name of the males. So that is their contribution. They broke. पता चला कि ये जो लिखा है वो बाद में पता चला, क्योंकि उनके पहले तो लोग जब उनका नॉवल पढ़ने लगे तब समझने लगे कि ये किसी मर्द ने नहीं लिखा है, क्योंकि इतनी वेदना के साथ किसी औरत को समझने वाली कोई औरत ही हो सकती है, और मर्दों को भी समझने वाली औरत ही हो सकती है। क्योंकि मर्द जब मर्द के बारे में लिखते हैं, they don't write, sometimes they don't write the real thing, but only the female who has faced the problems from a male will write the right things, every detail। और वो स्टाइल से पहले पता चलता था, वो क्रिटिक्स समझ जाते थे कि ये औरत ने लिखा है, और उसको लेकर भी बहुत सारा पंगा होता था। फिर बाद में उनके लेटर्स से, उनके बायोग्राफीज से रिसर्च और हुआ, तब पता चला कि हाँ, these people, they were writing like this. Okay, so let us stop here today, and we will meet again on next Tuesday actually. However, नहीं, Thursday तो कल का तो छुट्टी। However, I will be there on Friday. We might have a class like this. যখন তোমরা ফ্রি আছো, আমি ফ্রি আছি, এটা ক্লাস হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ওকে, সো অর এনিওয়ে ফ্রাইডে তো তোমাদের সাথে ওগুলো আছে, ঠিক আছে? যারা মিটিংয়ে আছো তারা লিভ করতে পারো।